Mwasize mtyano abazukusa tutambule ffenna mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robin Amweruka ndi ne Mebo Mulungi katubaddiramu gatutandika n'ebikolwa ebyagabaddemu. Imaamu Asibyemu Ebibye n'adda ewaabwe lwa mukyala we Okugumulyako Muceere. Mmwe bwe mukomawo n'abagamba mufumbe eyamu. I heard her shout, Jesus! Jeno Katumba Wamala awadde obujulizi ku bamukolako obulumbaganyi ne batta muwala we ne ddereeva. My driver, as I said, died. The best person to address these questions to is His Excellency the President Museveni asembye olala otunu okuvuganya ku bwa Ssaabawandiisi wa UN. She is really the type of person you would need. Minisita Nameera yanukudde abamwogerera amafuukuule n'okukonjera kitaawe siva kulwanyisa nguzi. Akyononooza muzeyise empijja. Kale mwebale kukkalira nze Sanyu Robin Amweruka ndi ne Mebo Mulungi. Katutandike ne maama addukidde mu b'obuyinza n'abategeeza nti akooye akasunguyira kabba ng'ono ye Imaamu w'oku kitundu akamusibyanga emigugu entakera n'adda ewaabwe babeera bafunye obutakkaanya. Bino bibeereddewo ng'omusajja yadde ewaabwe kati emyezi 6 emabega. Wabula omusajja ategeezezza nti okumuyisaamu amaaso n'okumulyangako omuceere by'ebimu ku byamukyaye omukyalo ono. Emboozi eno katugikuwe mu bujjuvu. Maama Ruth Kitalima w'emyaka 5 agambye nti obwombo muyinze kubanga bba Muhammad Mukuye ow'emyaka 62 nga Imaamu ku muzikiti gw'ekyambogo e Kayunga yasiba emigugu n'adda ku lojje wa kitaawe. Nasiba buli kimu ewaka yanobye. Kati omwagadde. Nze mwagala waka tukole enteekateeka y'okuzimba amaka. Ebyo byalimu kalyoki. Bano batuuze ku kyalo kya Mbogo mu Kayunga Town Council mu disitulikiti y'e Kayunga. Kitalima tumusanze mu ofiisi etawula ensonga z'amaka. Abaana n'eddembe ly'obuntu ekulirwa Collins Kafeero era Kafeero ayise Mukuye buli omu neeyabya ekimuli ku mutima. Aboboka waka yayagala alye kankala kati yawumbesa omumwana naye nga yayatise ku kyalo n'ettaka likankana. Naye abazadde be bamusomesa nti onobanga ku mukazi ne weefumbira era ne bamuyigiriza okufumba. Tamanyi mugaso gwa kuleeta mukazi agenda kuyamba ki. Ogula engatto kwewonya ki. Kati tamanyi mugaso gwa ngatto yenze gye yagula. Yeewonya amaggwa ate yakyayagala kutambuza bigere byereere. Bano baakamala emyaka 7 mu bufumbo era Kitalima azadde abaana abalala 3 okwongera ku baana 10 be yajja nabo. Kitalima abuliridde Imaamu Mukuye akomye okweyisa ng'eyakavubuka wabula atandika okukola ebijja mu myaka gye. Mulaba ng'ali kuzanyira mu mbeera z'abavubuka abakatandika obufumbo. Muntu mukulu nange ndi mukulu kiba kyakulabirako eri abaana betuzadde. Kati byalikola muzannyo biki byakola ebyo ng'ali kweswaza ye kennyini mu bitiibwa bye. Abaana bange abatwale ng'ekyo ekyobuvunaanyizibwa kubanga abaana abange buli ajja waka mubi ababe bwe bajja sirinaako gwe ngoba. Agamba akooye akasunguyira kabba era nga ye Imaamu ku kitundu akamusibya emigugu entakera era wetwogerera amaze emyezi 6 nga yasibamudde ebibye n'adda ewa nnyina amuzaala. Amulaba tamuwa kitiibwa olw'okuba yanobye ate omukazi nfe ekyokunoba omusajja gwo wanobye akineekanza omutima mwagala waka. Imaamu Mukuye agambye nti akuzizza abaana 10 omukazi be yajja nabo wabula tamuwa kitiibwa nga amuyisanga mupakasi ng'okwatadde n'okumulyako omuceere buli lwagufumba. Ekigambo eky'omuceere kye kituleetedde obuki obuzibu akukuta nayo bukusi afumba yiye. Kyokamba takwalwe. Ayinza kutupima tulina gye tulaze n'afumba emmere ye n'alya. Mmwe bwe mukomawo n'abagamba mufumbe eyamu. Naye ebyetaago ebisinga tabituukiriza. Ngaki. Ebyetaago ebisooka wakati bikyagula. Ngaki. Ebyetaago sabbuuni kwenkana nzaagula. Osobola okugula ekitone kya sabbuuni n'okusalamu bwoti n'okisimba omwana omunti mugende mwoze. Kitalima afukamidde ne yeetondera bba musonyiwe bye yamusobya akomyewo batambuze amaka. Nsaba onsonyi mu bye mbadde nkunyiza. Ndi omu asonyiwe munno. Bye mmanyi gwe mwami wa waka.
njagala amanye nga nze mukama we talowooza nti ye yanfuga. Kafeera budde abafumba okuwangana ekitiibwa era n'akootera kitalima okuwabba ekitiibwa ne ku Muceere. Bagamba kugonda ekulu. Kafeera alagidde mu kuyeeya kwata emigugu agizza waka mukyala we nga bamwetondedde era bibabeera bwe kibatabula bakireete mu woofiisi ye bakimulungule. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Ate nga tuvuddeyo Jeno Katumba Wamala olunaku olwaleero annyonnyodde oba awadde obujulizi mu kkooti ku ebyo ebyamutuukako ku lunaku lwe yatuusibwako obulumbaganyi nga muno mwafiiramu omwana we ne ddereeva. Abawaabirwa 6 musango gw'ogezaako okutta Jenerali Katumba Wamala okutta muwala we Brenda Nantongo ne ddereeva we Aluna Kayondo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2021 bakomezeddwawo mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'abakalintawo n'abatujju ewandegeya. Bano okuli Muhammad Kagugube, Kamada Walusimbi, Silman Kisambira, Abdulaziz Ramadhan Dunku, Habib Ramadhan Marajan ne Muzaifa Wampa basimbiddwa mu maaso g'abalamuzi 4 okuli Dr. Winfred Nabisinde, Vincent Wagona, Richard Wabwire w'Ejuli ne Susan Okalani. Olwairo oludda oluwaabi nga lukulembeddwa omuwaabi wa gavumenti Marion Benbera luleese obunjulizi bwe-18 mu musango guno nga ye Jenerali Katumba Wamala yennyini. Jeno Katumba Wamala asoose kuba birayiro mu kkooti ku bujulizi bw'abadde agenda okuwa era nga ge mazima gokka. Oluvannyuma bwozeddwa ebibuuzo nga yambibwako omuwaabi wa gavumenti Marion Benbera ku biki ebyaliwo ku lunaku olwo lwe yatuusibwako obulumbaganyi era n'annyonnyola kkooti byonna nga ebyali. From behind and the side, the first victim who took the shots was my daughter, and I heard her shout, "Jesus!" and she fell on my lap. Jeno Katumba ategeeza ng'embeera eno bwe yamuviirako okumenyekawo okumu ku mikono gye era nga kati muli mu kyuma nga gwakubwa amasasi era nga tegutereeranga n'okutuusa olwaleero. The screws which had been used to put the metal plate had all fallen out. So the pain was so much that I was advised that I better get speedier attention than what I was getting. It's not that I thought. Ayongeddeko nti mu bulumbaganyi buno yafiirwa muwala we Brenda Nantongo ne yali ddereeva we Aluna Kayondo. I realized that my driver could no longer move the vehicle. And I saw his head drop, which meant that I'd been shot. Agambye teyasobola kuziika ku ddereeva olw'ensonga nti yali musiraamu nga yaziikibwa mangu naye bakyagenda mu maaso n'okulabira famire ye nakati nga bakwatagana ne poliisi. My driver, as I said, died and was buried at his home in Masaka. The burial of my driver, because he was a Muslim, and was buried the next day, and I was still in hospital. But we look after the children. Jeno Katumba ategeeza nti yali muntu w'abantu nnyo naye okuviira yatuusibwako obulumbaganyi omutima we gwakyukamuuko. From then until now, of course, I'm scared for life. I'm protective. I'm not so outgoing again as I was before. But one thing I've noticed, which has not happened to me, is to hate people. I still love people. Agambye nti ajjukira omu ku bamutuusako obulumbaganyi wabula nga teyamumanya bulungi nga yali ataddeko akakookolo mu bwenyi. Oludda olwabirwa lubaddeko bannamateeka okuli Geoffrey Tulyamusiima ne Caleb Alaka era nga twogeddeko ne Tulyamusiima. Oluvannyuma lwa kkooti n'abaako byannyonnyola ku musango ogwo. Kutambula bulungi ku bajulizi bonna 18 be baakaleeta tewali mujulizi yenna sofa ayogedde nti alaba bakilansi baffe bonna. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. President Museveni asembye Ambassador Lotunu okuvuganya ku bwa Ssaabawandiisi bw'ekibiina eky'amawanga amagatte abikakasizza bw'abadde asisinkanye abakungu aba UN Security Council makago bwa President Entebbe.
amwogeddeko ng'omuntu mulamu ow'enjawulo omuyivu mu nzirukanya y'emirimu gy'ekibiina kino. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta wabula Museveni asembye ambasada olala otuno kuvuganya ku bassabawandiisi b'ekibiina kya Muwanga Amagate ekya UN. Abyogedde asinkanya abakungu okuva mu kibiina kya UN Security Council makavo wa President Entebbe. President Museveni bw'abadde ayanjula olala otuno amuvugeddeko nga Munnayuganda ow'enjawulo era alina obumanyirivu mu nzirukanya y'emirimu gy'ekibiina kya Muwanga Amagate era nti amumanyidde ebbanga okuviira ddala we yaweereza ng'omukulembeze w'abayizi ku Yunivasite Makerere. And was in the General Assembly. He will tell you the details. But he's really the type of person you would need in the UN system. Era yayogedde ku nkizo otuno gy'alina mu lulimi Olungereza n'Olufalansa ng'azoogera atali kaluubirizibwa. Aligned to it, he speaks Francais, speaks English very well with without a tribal accent. Pulezidenti ayongeddeko newankubadde otunuwa amaze ebbanga ddene ebweru w'eggwanga yasigala wankizo nnyo mu by'obufuzi by'eggwanga nga yakola nga pulezidenti ow'ekibiina ki UPC. Ambasada otunu yeebazza Pulezidenti Museveni ne gavumenti okutwaliza wamu olw'okumusemba ku kifo kino. So I'm very, very glad that we are having this meeting, and I hope their excellencies will feel free to ask you the question they were asking me in the chancelleries, you see. Ayogedde ku bumanyirivu bw'alina n'ekibiina kya Muwanga Amagate nga yasooka kukola ng'omukiise wa Uganda mu kibiina kya Muwanga Amagate. Yaliko President wa UN Security Council, yaliko ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu n'ebirala. Most of my working life has been at the United Nations and in United Nations related activity. Abakungu ba UN baaniriza omukisa guno naye kwe basinzira okulonda ssaabawandiisi w'ekibiina kya Muwanga Amagate era basiimye Uganda olw'okukuuma emirembe n'obutebenkevu ku ssemazinga Africa. Yali Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda agamba bakukunga Muwanga okuwagira otunu nga Pulezidenti amulonze okulembera ekibinja kya Bannayuganda ku nsonga eno. We will give you full support. So that articulation, Mr. President, in my view, was extremely important. I hope that the ambassadors will clearly convey that message to their respective governments. In national politics, he remains a clearly strong pillar, and as the President said, he was both a leader of the Uganda People's Congress and also a presidential candidate. He competed with the President. Ate muwala w'omukulembeze w'eggwanga Pastor Patience Lwabwogo akubiriza abasumba okwewala ebyo ebibaleetera okwesosola basobole okulaba ng'amaanyi bagateeka mu kumanya Katonda. Abyogedde abulira bannamawulire ba Vision Group ku lugendo olw'obuweereza lwamazeemu emyaka 2 nga kati bateekateeka kumutuuza nga Bishop. Pastor Patience Lwabwogo akubiriza abasumba okwewala ebibawula wabula bakwatagane ng'oluluka lwe banasobola okulaba amaanyi ga Katonda. Abyogeredde mu mboozi ey'akafubo ne bannamawulire ba Vision Group ng'ababuulira ku lugendo lwe olw'obuweereza olw'emyaka 2 nga kati yeetegekera kutuuzibwa nga Bishop. I gave my life to the Lord when I was 11, so I was a child, and I grew up with the Lord on this journey of faith, and it's been an amazing journey of faith. But I never thought I would be in ministry. It was the last thing I would ever have imagined. Agamba nti obuweereza yabutandikira mu kusaba ku abooluganda n'emikwano mu nnyumba naye nga kati busajja kudde. Covenant Nations Church started as a house church, as a house fellowship. And so it was very small and very, very intimate. People knew each other very well. They were friends or family. And it has grown beyond that. I think that this elevation to a higher office is really for the work of the ministry. It's not about me as an individual, but it's to give me more, to equip me
to do the work more effectively. Lwabwogo nga yakulira ekkanisa ya Covenant Nations Church Luzira agenda kutuuzibwa nga Bishop nga 23 omwezi guno ng'atwala ekkanisa mu Uganda n'amawanga g'ebweru era nga kwolwo lwagenda n'okujaguza okuweza emyaka 2 mu buweereza. Hello, my name is Patience Lwabwogo and I want to invite you all to come and be part of a consecration, a 20th anniversary celebration of Covenant Nations Church, and also the consecration of myself to the Episcopal office of a bishop. It will be on the 23rd of August 2026 at the church land in Maya, 18 kilometers out of the city. Omukolo gwakulemberwa omubuulizi w'enjiri Omumerica Bishop Ladonna Osborne nga President Museveni ne Maama Janet Museveni basuubirwa okugwetabako. We'll have special guests, Bishop Ladonna Osborne, who will be the chief consecrator, and our dear friends, my spiritual parents from Nigeria, Pastor E.A. Adeboye and Mrs. Folu Adeboye, who will be our special guests. And finally, our guests of honor will be none other than His Excellency the President and Mama Janet Museveni. It will be an amazing day and I invite you to come and be part of it. Lwabwogo agamba nti mu bagenyi abalala be basuubira ku olwo ye Enoch Adijare Adeboye ne Folu Adeboye okuva Nigeria batwalanga bazadde b'ab'omwoyo nga basumba okuva mu Israeli Worship Ministries Emmanuel Loro ne Helen Yilma be bagenda okulemberamu okusinza. Olugendo lwa Lwabwogo alwesigamiza ku Katonda era nti obuvunaanyizibwa bumuweereddwa buvudde eri Katonda ng'agenda kubukola n'omutima gumu. It's very overwhelming, but it's humbling, and I pray for grace, more grace, and I always ask people to pray for us, for me and for our team, that God would give us the grace to go the distance. So I'm very grateful, and I'm sure my family is also very grateful. Agamba bwe yali ayitibwa yasooka kwebuzaabuza ng'alowooza nti asobola okuweereza Katonda nga bw'akola ebibye okutuusa Katonda lwe yayogera naye era yaleka buli kimu n'aweereza Katonda wabula nti takyejjusa. Beginning I thought it was something that I could do and then continue doing my other life, like a side thing, I just serve God a bit and then over time I realized that it was actually the other way around. It's something that you give your whole life to. And so that was a big change for me because there were things I had to set aside and focus on this. So that was a shift that had to take place. Yeah. Lwabwogo agamba nti ekkanisa ya Covenant Nations Church nzigula eri abantu bonna. The church is a church like any other church and it's open to everybody. Yeah. So there's no process to coming to church. It's open. We have different locations, so I guess the location that's closest to you, closest to your home, everyone is welcome. Mu ngeri ey'enjawulo asiimye bakadde be olw'ensigo gye babasigamu nga kati balina okugitwala maaso. I really honor them. I honor their generation. I honor my parents' generation because they have stewarded it well. Because someone can pass a torch to you, a torch like a light, and you can drop it, and you don't have something to pass on to the next generation. But both my parents, Mzee and Mama, have stewarded that light very well, and so now they can pass it on. So we have a responsibility to also steward that light, so that in the future, by the grace of God, we will also pass it on. Agamba mu ngeri ey'enjawulo waakuseesera ku bavubuka kubanga beetaaga obuyambi. At CNC, we try to empower the young people because those are the people. That's the congregation. We try to empower them through training. The Edward and Erna Kataha University is really for training young people to go out and have impact in their community. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. N'ekirango okuva mu UEDCL. Ekirango kino kitegeeza bakasitoma baakyo ekitongole ekya UED n'agataliiko nfuufu. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Justin Nameere Nsubuga ategeezezza nga bwe yagudde mu lukwe oluteeketeeke olw'okumulemesa omulimu gw'okulwanyisa obuli bw'enguzi era n'abategeeza nti si waakussa mukono. Okwogera bino abadde kijja bwemi mu Masaka bw'abadde asisinkanye abatunzi b'emmere y'ebisolo n'amagi.
Mu mawulire agabuutikidde ku Lwomukaaga twakulaga emboozi eya minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balamba Lugahara bwe yali alambula emirimu gya gavumenti e Rakai. Abakulembeze ne bamubuulira ebibasoomooza omuli ekibbattaka, obulyake n'ebirala nga waliwo ne Alumiriza yali minisita, Vincent Bamulanga Kisempijja, ng'ono ekiteewa minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Justin Namere okubba ettaka ly'abatuuze ku byalo 3 okuli Byankende, Torero ne Kyambulugu mu Town Council y'e Kibaale n'alifunako n'ekyapa. Embeera eno yawaliriza minisita Balamu okukubira Ssempijja essimu n'amuteeka ku lawudi attanye ku byogerwa era nga yamusaba ettaka eryogerwako bwe kubaako abatuuze akkirize gavumenti emuliyirira abantu balisigaze. Kati Namere bwe yabadde maka ga ssentebe wa NRM Ekijjabwemi mu kibuga Masaka gye yasinkanidde abatunzi b'emmere y'ebisolo n'amagi yategeezezza nti yagudde mu lukwe lw'obubondo obuteeketeeke obulina ekigendererwa eky'okumulemesa omulimu ogw'okulwanyisa enguzi wabula nti si waakuva ku mulamwa. Agamba nti kino kyeyoleserwatu obubondo buno bwe butandise okugenda nga bumwonoona n'okwogerera kitaawe yali minisita w'ebyokwerinda byayise ebijweteke. Ku ggonjebwa lya Muzeeyi Ssempijja n'empisa zaaliko n'obuntu bulamu bwaliko oyinza okuva gy'ovudde n'ogamba nti ayagala goba bantu ku ttaka nga neeruka yabali kulirye. Namere agamba nti ettaka ly'e Rakai eryatuusiza okukubira kitaawe essimu mu lujjudde yalirekera dde abatuuze era nga n'ery'e Masaka okuli essomero lya Green Valley e Kasanje Nakika lye bamuvunaana okutunda lirye bwoya nga n'essomero yalisalirako ekitondo. Effitina nsikire nzaale nnyonke kiki omukisa gwa Namere mugenda kukolera mu nsobi kuki ono yeewunyiza lwaki balemedde ku kitaawe Ssempijja kyokka nga ne ku ddwaliro ekkulu e Masaka waliwo minisita eyawamba ettaka eryali ery'okuzimbako ekitebe kya Masaka City nga lyo teryogerwako. Muzeeyi Ssempijja vikitiimu wa Namere banoonyezza kye bakkaatiriza ku Namere ne kikola ki ekibula. Singa baayagadde kkubira babbi battaka masimu baabadde basookera kubabba eryawano. Ettaka lya gavumenti okwali kulina okuba ofiisi za kanso kutuddeko kyapa kya muntu nga minisita. Lwaki si gwe baatadde mu lawudi? Namere yeekokodde abantu mu Buganda olw'okumulwanyisa nga beesigama ku kyokuba nti mwana we yali minisita. Okumanya amagezi gali e Buganda wano nga matono ddala. Omanye okuba nti omwana wa minisita gwali musango. Nalaba abasajja bakulu bwe bagwirana nga mwana wa minisita abeera atya mu Parliament. Kyokka bannakibiina kya NRM e Masaka nga bakulembeddwa ssentebe waabwe Rogers Bulegeya n'akulira abakyala mu kibiina kya NRM mu Masaka Nansubuga Rosette bavumiridde enkola ya Namere nga bagamba nti bwe gwatuuse e Masaka abataamuwagira ayagala bonna baggwere mu nkomyo. Ab'ebitongole by'okwerinda bonna ne mbatuukirira ne mbagamba ssentebe wange bamubanja ki? Ne bangamba waliwo agamba nti yamuwe miliyoni nkomera Namere kyeki President Namere omuwadde amaanyi mangi. Agamba nti omulimu gw'okulwanyisa enguzi tebagulinaako buzibu naye Namere agweyambisa okulwanyisa abo abatamuwagira era bwe batyo ne basaba pulezidenti ayingire mu nsonga zino. Omukulembeze w'eggwanga bw'atavaayo n'ayimiriza bino ebikolebwa Chairman Ntale bw'atava mu kkomera tugenda kuddamu tutegeeze eggwanga tubabuulire biki ebyaliwo. Kansala Nansubuga ne Moses Mulinde ssentebe wa Kimanya Kabonera bakiikidde Namere ensingo olw'okubeera kyesirikidde ng'ekibuga kigenda mwezi mulamba tekirina town clerk n'abalala ne bamuvunaana okuyisaamu bakulembeze bannamaaso. Masaka City yonna abantu tebafunye misaalo olw'okuba tetulina town clerk. Kasasiro ajjudde abantu tebasobola kufuna mafuta kubanga tewali principal signatory ku akawunti y'ekibuga. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate mu kaweefube okukakasa nti eggwanga liddukanya bulungi enteekateeka ez'okusima amafuta obutalinyirira ddembe ly'abantu n'okulaba nti bannayuganda bonna baganyulwa mafuta gano kyenkanyi. Abakwatibwako bonna bategese omusomo gw'abalamuzi ku mafuta nga guno gubadde mu kkooti ensukkulumu wano mu kibuga Kampala. Akanyomero kano ak'ebyobusuubuzi kakutuusibwako banki ya DFCU.
Uganda esuubira okufuna amafuta agasooka omwaka guno era abakwatibwako abakulembeddwamu aba minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo aba URA aba banka enkulu n'abalala bategese omusomo gw'abalamuzi ku kkooti ensukkulumu okubateekateeka okwanganga ensonga zonna eziyinza okuva ku mafuta bwetabiddwamu ssentebe wa Judicial Training Institute Justice Mike Tibita akulira URA John Lijoki Musinguzi n'abalala nga guguddwawo Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzeija. Musinguzi ne gavana wa banka enkulu Dr. Mike Ating Ego basanyukidde enteekateeka naddala okulaba nga amafuta tegakoma kukuza byanfuna byokka wabula n'okukyusa obulamu bw'abantu mu ngeri etamenya mateeka omuli n'okukuuma obutonde bw'ensi. As Uganda enters the era of commercial petroleum production, our collective responsibility is to ensure that every stage of petroleum value chain is guided by integrity, transparency, and accountability. I thank the Honourable Minister for finding the time to grace this occasion and provide us guidance. I wish each one of you a great week of interaction. Kibita agumizza abalamuzi nti abateeseteese omusomo guno tebalina ngeri gye bajja kubakugira kola mirimu gyabwe nga beetengeredde. This specialized training will not bias judicial officers. In any case, they took the oath to do just all manner of men without, the oath. And so that oath will bind them. Okusinza ku Minisita Dr. Monica Musenero baagala okulaba nga amafuta bagafuula ag'omukisa eri buli omu okusinga ekibonerezo nga baguze kuba mu mawanga ga Afrika amalala. Agambye nti kikulu okweteekerateekera ebiyinza okuva mu kusima amafuta gano ebyekuusa ku mateeka n'obwenkanya nga bateekateeka bulungi abalamuzi okukola ogwabwe. The case now is about who owns Uganda's ingenuity and whether the law of this country will stand behind it. Your Lordship, that is the dispute I foresee. Because in our strategic thinking about oil, we are not looking at oil as a commodity, simply to be drawn out of the ground, pipelined, and sent out, and Uganda earns some money. Ng'atannaggulawo omusomo guno mu butongole Dr. Nzeija asabye abalamuzi okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe mu by'amafuta n'okuyamba bannayuganda obutanyigirizibwa mu ngeri ezitalizimu omuli n'endagaano ezikolebwa. The Albertine Graben is not just an oil hub. It's one of the most ecologically diverse regions in the world, as judges will be called upon to resolve intense conflicts. These include land acquisition and complex disputes, environmental degradation claims. Ismail Nsubuga yakusakidde gwino ku Bukedde TV. Mwebalire ddala bannaffe tubalekedde ab'ekyenkya mu studios baatuuse dda tusisinkane ku ssaawa 6 nga tukutuusako agataliiko nfufu mu ttuntu ku ssaawa 1 agabuutikidde ne ku ssaawa 4 agataliiko nfufu tukwagaliza okubeera obulungi weeraba.